Strong, sturdy, and steeped in history. That is the Barian Fire Station. As the first fire station in the entire Visayas and Mindanao region and the second in the Philippines, it has withstood the test of time. For decades, thousands of firefighters have called this station their home. Today, we meet one of the newest firefighters finding refuge within its century-old walls. So I am Fire Officer 1 John Ricard Bistolonia from Barian Fire Substation. I am a crew and also a reserve driver sa Engine 1. So there is a Barian Fire Substation. So I am 27 years old and I am now almost 5 years in service. My profession is a teacher. So I graduated as a education student and also I passed the board exam. Pero I think it's a calling na sud ko sa fire. And maybe I was also inspired by some of the fire officers na akong kaila na inanaday lang kuan, inanaday ka fulfilling nga makatabang sa ubang tao. So I think that's why ma'am nga napili na ako nga trabaho. Morning, sir. Here sa among quarters. So dere may among starting point. So morning. I mean after. Hi, ma'am. Oh, say hi. On a normal day, when there are no fire alarms, firefighters at the station focus on keeping their designated areas tidy, ensuring everything is clean and organized. Fire responders like him work in shifts. 1 week on-site duty, followed by a week off. Palalay alarma, anhira gid may mga on. Anhira may magluto, and magdungan ra gid may kaon tanan. Naman may brotherhood. Atong fire truck. Sa fire truck na mo, ma'am, is naadre among mga gamit. So na itong mga equipments are. So kani nga mga equipments is for kani siya firefighting operation. So na ito dire kani CBA or the self-contained breathing apparatus. Kani siya is parts ni sa PPE. So sa kabumbero. Kay kani nga PPE is nag-help ni or nag-prevent ni nga makalanghap kag mga hazardous nga mga chemicals. So mo ni ang maghatag po na mo hangin. And og musod mi sa kanang especially mga confined space, mga buildings, mo ni ang amo jung needed. Kay wala may hangin nga nasa sod na nasunog nga building. To thrive in this line of work, one must have both passion and courage. Passion to educate others about fire hazards, and courage to respond to every alarm without hesitation. Oplan Ligtas Pamayanan. Oplan Ligtas Pamayanan, ma'am, is moadto mig mga barangays nga sakop sa mong area and then mag-conduct mi dito og fire safety seminar and drills. Dili lang mi focus sa mga establishment, kundi nasa mi program para sa mga lumulupyo diri sa Cebu City. Kay ang fire prevention is a shared responsibility. Dili lang sa amo dili lang para namo kundi para sa tanan sa atong komunidad. So kay bawo sila sa fire prevention, as lay knowledge sa fire prevention, so maminos na tong sunog. So mostly among gigamit ma'am sa firefighting is 1.5. Kay sa 1.5 is dali ra siya ma-maneuver, dali na mo siya ma-control and ma-maximize pud namo among tubig. So here mao ni ang gitawag na mga fire pump. So not like sa uban nga mga fire trucks kato mga karaan nga ang engine is usara sa fire pump. Kani is lain siya. Lain ang sa engine and lain sa ng fire pump. So sa fire pump niya anhi mo discharge og tubig. So kani ang nadre makita na to ang gauge. So nanay na to makita og asa unsa na ang level sa tong tubig. Firefighters should respond to a fire alarm within 3 to 5 minutes. In this line of work, every second counts, which is why skillful maneuvering through its streets is crucial. Naami PA, I mean sa radio, and then PA for
para makahibaw ang mga tao nga nasa gawas nga, like for example mo ingon may giveaway kay na emergency sa Cebu City Fire Station, and especially diri sa Parian. Mostly na mo ma'am is kamao jud mi mo drive. From quickly jumping into fire trucks and gearing up in transit, to comforting victims, responding to emergencies and battling flames, these firefighters uphold community safety with unwavering dedication. Gihangyo gid sa mga tao sa atong komunidad nga during na sila madunggan or mahibawan nga na alarma, na sila masundan nga mga fire trucks. Unta dili lang unta ta magsunod, dili ta mo tailgate, and maminaw ta. Always keep right para makalusot ang atong mga responders. Ay para pod madali pod ang atong pagpawong sa kayo o sa sunog. Kay ang kontra gud nato sa sunog is oras. Since its early years, the Parian Fire Station has stood the test of time, preserving tradition while training a new generation of firefighters.